Narayana Murthy ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബിലീവർ. പിന്നെ പുള്ളി ഫാക്ടറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് റെവല്യൂഷണറി, ദിസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇന്ത്യ. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിയുടെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും എനിക്ക് തന്നത്. So I was with Bill Gates 6 months ago in Abu Dhabi and I was showing Tulah. He sent his top man, his personal advisor. He was here, American, with his wife from Seattle. So now he is going to talk to Bill Gates. Satya Nadella is going to come here in November. 2 കൊല്ലം സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. It was a huge problem for me, my brothers, my brother-in-law, my father. Everybody said, why you want to do this? അന്ന് $5 million ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു 2006. $5 million നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ETC കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ. എവറി എംപ്ലോയി, അന്ന് 1300 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫാക്ടറിയിൽ. 45 minutes അവർക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാം, കളിക്കാം. അധികം ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമോ, ഫൈസലിന് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുക, കമ്പനി വിൽക്കുക. So this is my image, but nobody knows the truth. $1995 UAE-യിൽ സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റൽ ട്രേഡറായി തുടക്കം. ഇന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാൾ ശ്രീ ഫൈസൽ കൊട്ടിക്കോളൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി. കോഴിക്കോട് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർമാനായ അദ്ദേഹം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ചേലേമ്പ്രയിൽ 30 ഏക്കറിൽ 1000 കോടി നിക്ഷേപത്തിൽ തുല എന്നൊരു വെൽനസ് ക്ലിനിക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ലോബിയിലാണ് നമ്മൾ. നമസ്കാരം, ധനം ടൈറ്റൻ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? My journey started as a young boy from Calicut, and in a normal school, normal household, even though my father is one of the most hardworking man probably in the Kerala entrepreneur world, PK Ahmed, and he and my mother, K. Safia, we were 4 children, was raised with strong values, very, very strong values. My father was a weightlifting champion of Calicut district. I remember Muhammad Ali Clay had visited our home, when he visited Calicut, Cassius Clay. Oh. Yes, he was very passionate about health and sports. And we've been raised with strong discipline. Every child used to make us wake up at 5 in the morning, when we were kids. I went out from Kerala at the age of 18, to educate myself. I wanted to be an engineer. Then I moved on to US to do my second master's. Then was working in US for a few years. I realized the difference between the East and the West, and that is, see, everything in life is exposure, our experience. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിൽ പോയാൽ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നന്മ അല്ലെങ്കിൽ അതെ, ഇവിടെ ഈസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരം വെസ്റ്റ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കും വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നല്ല. അപ്പം ഇത് രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ. അത് കഴിഞ്ഞു ഫാദറും മദറും റിക്വസ്റ്റഡ് മീ ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ്. അങ്ങനെയാണ് 1992 എൻ്റെ വൈഫിനെ കാണാൻ, ഷബാന. ദെൻ ഷി വാസ് നോട്ട് മൈ വൈഫ്. I fell in love with her and we got married. Then I moved out from Kerala 95. അവിടെയാണ് ഈ scrap was just a reason for me to stay back in UAE and set up a foundry. So that was a raw material, and I never knew that scrap in the material അവിടെ കിട്ടും. അമേരിക്കയിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ജോലിയിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊരു ഫൗണ്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും? അതെ. So that is where the base is, correct? So I was working in the world's largest foundry furnace manufacturing company. അതായിരുന്നു എല്ലാ നോളജും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ മൊയ്തു കൂടിയിട്ട് ഈ PK സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫർണസ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ആ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്തുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ്. സോ ദി ജേർണി സ്റ്റാർട്ടഡ്. എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് പോകാൻ തോന്നിയത്? So I was never, when you go to America, see the world, your dreams are bigger. Correct. So everything in life, you have to dream big എന്ന് പറയുന്നല്ലോ. And
that's what America teaches you. America, you dream big. To be the best in the world. Correct? So that was not possible in Calicut. അങ്ങനെയാണ് UAE-ൽ പോയപ്പം I saw that. I saw that even them were very ambitious in that. UAE-ലേക്ക് പോയതേ ഈ ഫാദറിന്റെ കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല എൻ്റെ ബ്രദറിലോ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ബ്രദർ he got married. അങ്ങനെ അവരെ കാണാനായിരുന്നു. he was settled in അജ്മാൻ. അങ്ങനെ അവരെ കാണാൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു. So UAE stories are like that. When you go there, that place has got some energy. Correct? So that place attracts you. And the rulers are visionaries. Even though they have nothing, they think big. So then I thought, oh my God, it fits into my way of thinking. And so അങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു. So father again was upset. A married 1-year-old child, irresponsible you are. How can you go suddenly decide that I want to stay back? I just called him and said, I'm staying back. Correct? So I was like that, I take life, the intuitions, I take very surprise decisions. മനസ്സിലെന്താ തോന്നിയത് അത് വേണം. That's my personality. അന്ന് UAE-ൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. It was nothing. Correct? But I felt there's a possibility to do something big. അങ്ങനെയാണ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ഫൗണ്ടറി അവിടെ തുടങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. അഡ്വാൻസ് ഫൗണ്ടറി തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ when I was working, America was shutting down foundries and moving to China because it was a polluting industry. അപ്പോൾ എൻ്റെ തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോബ്ലം? വൈ ദേ ആർ ഡംപിങ് ദ പ്രോബ്ലം ടു ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യ? വൈ നോട്ട് സോൾവിങ് ദ പ്രോബ്ലം യൂസിങ് ടെക്നോളജി? അപ്പം അതിനാണ് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ഫൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. I said I wanted to make a green foundry. ഈ റെഡ് കാറ്റഗറി ഫൗണ്ടറിനെ എങ്ങനെ ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും? അതിനായിരുന്നു തിങ്കിങ്, ചിന്ത. I took 10 years to develop this vacuum furnace. So അതിനായിരുന്നു സ്ക്രാപ്പ് ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാത്തോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിസിനസ്സും പല ട്രേഡിങ്ങും എല്ലാം തുടങ്ങി. മൈ ഓൺലി എയിം വാസ് ടു വൺ ഡേ ഐ വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. That I got it done in 10 years. 2007-ൽ ഓൺലി ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ഒരു വാക്യൂം ഫർണസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത്. Then I developed the most advanced vacuum furnace in the foundry industry in the world. By 2007. അവിടെയായിരുന്നു റെക്കഗ്നീഷൻ വന്നത്. എല്ലാ ഓയിൽ കമ്പനീസും ഗ്യാസ് കമ്പനീസും they never expected an Indian to build this in the Middle East. It was a very unique combination. Indian entrepreneur coming to UAE and setting up a most advanced vacuum furnace for the foundry and becoming a green foundry was unheard of. Then the world came to me. I said, wow, and that is where the growth started. അതിനുള്ള ഈ ഫണ്ട് വേണമല്ലോ, അതെങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തി? So ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി 1997-ൽ. എത്ര തന്നു അന്ന്? I think if I remember clearly 3 crore, 3 crore rupees. Then I took a bank loan of 4.5 crores, from National Bank of Dubai, Standard Chartered, ANZ Greenlace Bank. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ തുടക്കം. That did not take off well because the technology, what I was always thinking, was advanced than what India had. So all the employees were India. So they did not know how to use the technology from Germany and Italy. So 97 to 2002 was a struggling years. എന്തുകൊണ്ടാ ടെക്നോളജി താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നത് അത്ര സ്യൂട്ട് ആവാത്തതാണോ? എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? Because I always wanted to be the best. Correct? So I go to the best. But ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 1999-ൽ യൂറോപ്യൻസിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി മോഡേൺ ആയിരുന്നു, ജീവനക്കാർ അതിന് മാത്രം സ്കിൽ സെറ്റ് ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് 99-ൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറെ ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബെസ്റ്റ് സംഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ, പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഓടുന്നില്ല, ഭയങ്കര കഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ? Too much, because ആ സമയത്തായിരുന്നു. But I never give up. So അതിന് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സ്ക്രാപ്പ് ബിസിനസ് സേവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫാദർ ഫസ്റ്റ് I supplying to father PK Steel.
ആ സമയത്ത്. Then I became a big trader because excess scrap ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. So then I started selling this scrap to North India. Yeah. So Jammu Kashmir to Kanyakumari, I had customers. Correct. So I became the largest scrap exporter from UAE port to India. Yeah. So that was the profit making. So I was doing a turnover on the Indian rupees പറയാണെങ്കിൽ 600-700 കോടി, you know, in 2001-2002, you know. And I was making around 4-5% net margin, you know. So that was supporting the loss-making foundry business. You know. Then in the meantime, I started distributing valves for European valve companies, you know. So pala businessum idu ee objective fulfill ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. To keep this show going. That means I wanted to build the green foundry in the world, which God was kind enough to make me achieve that. 2007 I've been rated the most advanced foundry in the world, Emirates Techno Casting. That is where the wealth creation started. You know, we grew 60% year on year. 2012 ആദ്യത്തെ $1 billion company was ETC. Yeah. So that was sold when I was the CEO from Tyco to Pentair for $1 billion. I made $400 million cash at that time. And first investor, Dubai Holdings, they made $58 million profit. So the journey was, because of the problem which I solved, everybody benefited. You know, my employees benefited. I benefited. My family benefited. You know, investor benefited. Everybody benefited in the journey. Till now, ETC is one of the most amazing company in the valve industry. ETCയിലാണെങ്കിലും ETCയിൽ ഫൗണ്ടറിയാണ്. അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ടെക്നിക്കൽ ഇതുള്ള നോഹവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടെ സാധാരണക്കാരുണ്ടാവും. ആ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കൊരു മറ്റേ മണി ഓർഡർ അയക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കളുടെ ഭാര്യയൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പലയിടത്തും എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് നയിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ 2002 ഈ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തപ്പം I was confident that I will do the best foundry in the world in 5 years. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ്, ഐ വാസ് ഓൾവേസ് വെരി എംപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ വിഷമം പറഞ്ഞിട്ട് യു ഫീൽ ഫോർ ദം. കറക്റ്റ്. ഐ വാസ് ഓൾവേസ് വെരി എംപത്തറ്റിക് പേഴ്സൺ. സോ ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ, യു നോ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു നോ ഫാമിലീസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക. I said, how will I make their life better? Because they are alone. You know, their emotions are all bottled up inside. So being a sportsman, I started the sports program when I didn't have money. So ഞാൻ രാവിലെ 7:30 പോയിട്ട് അവർ ഈ കമ്പനീൻ്റെ ചുറ്റും ഓടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. You know, then I used to be the trainer for them. 2002 അന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്റർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ when the company was growing, I said, first main profit നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. You know, അങ്ങനെയായിരുന്നു. വൈഫ് 2002 ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഡിസൈഡഡ്, അന്ന് $5 million ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു 2006. $5 million നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ETC കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ. ഓക്കെ. കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി എംപ്ലോയി, അന്ന് 1300 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫാക്ടറിയിൽ. 45 minutes അവർക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാം, കളിക്കാം, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാം. യുനോ, ദ കോഫി ഷോപ്സ്, എല്ലാവരും ഒരേ ഡ്രസ്, ഒരേ ഫുഡ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ. 5 മണിക്ക് സെൻറ്റർ തുറക്കും, 10 മണിക്ക് അടക്കുള്ളൂ. കറക്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ന്യൂസ് റൂളർ അടുത്തെത്തിയത്, ഷാജ റൂളർ. സോ ദാറ്റ് ടൈം UAE പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ മോശമായി എഴുതിയ സമയമായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലേബറേഴ്സിനെ നോക്കൂല. സോ ദിസ് വാസ് ചൂഷണമാണ്. അതെ. സോ ദിസ് വാസ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി. കറക്റ്റ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂളേഴ്സ് ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ അവിടെ വരുമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ അൽ കാസിമി, റൂളർ ഓഫ് ഷാർജ, അജ്മാൻ റൂളർ, യുനോ, നമ്മളെ എക്സ് പ്രസിഡന്റ്, നമ്മളെ APJ, എവറിബഡി കെയിം സെയിങ്, ഒരു യങ് കപ്പിൾ, യുനോ, ഇതൊരു ആശയമായി മാറി. യുനോ, ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് മാത്രമല്ല, അതെങ്ങനെ അതെല്ലാവരും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ്, യുനോ, ആൻഡ് വി വർ വെരി ഹാപ്പി.
everybody was happy. So ഞാനും വൈഫും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയും, അവരുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നു, so we used to support them. So money, profit was never been the motive. Solving a problem, whether it is industry problem, workers in a problem, how we can be a good human being, to the rest of the people. So that was the success of ETC. ഇത്രയും ഹൃദയത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്ന ETC ടൈക്കോന് താങ്കൾ വിറ്റു, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇതുപോലൊരു ഗ്രീൻ ഫൗണ്ടറി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ, സാധാരണ ഒരു സംരംഭകനെ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ അതും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ. താങ്കൾ എങ്ങനെയാണിത് ഇത് വിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റി? സോ 2007 ഞങ്ങൾ വേൾഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ വന്നപ്പോൾ, more than that recognition was this community center. We never expected ഈ റൂളേഴ്സും പ്രസിഡൻസ് എല്ലാം വന്ന് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. That is how we reached to the media. അതുവരെ ഞങ്ങളൊരു ലോ പ്രൊഫൈൽ കപ്പിൾ, വി ആർ ഹാപ്പി, ഞങ്ങളൊരു വേൾഡ് ആയിരുന്നത്. വി ആർ മേക്കിംഗ് $25 million നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ആ സമയത്ത് 2007 പ്രോഫിറ്റ് വാസ് $25 million. സീറോ ഡെറ്റ്, ബാങ്കിലെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. വി വർ ഹാപ്പി. ബട്ട് വെൻ ദി ദുബായ് ഹോൾഡിങ്സ് ഈ ആശയം കണ്ടപ്പോൾ അവരൊരു പറഞ്ഞു, ഇതൊരു UAE തന്നെ ഒരു സ്വത്തായി മാറി. അവർക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു ദുബായ് ഹോൾഡിങ്സ് 9 months എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇന്ത്യയിലോട്ടും സൗദിയിലോട്ടും ഖത്തറിലോട്ടും. ഈ ആശയത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരെ കൺവിൻസിങ്. അതിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ 45% ദുബായ് ഹോൾഡിങ്സിന് കൊടുത്തത്. ചിലപ്പം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ, അതെ, മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ്, കറക്റ്റ്, നല്ല കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പം ദൈവത്തിന് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാനും പറ്റും. അതായിരുന്നു 2008 ക്രൈസിസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വന്നത്. അതോടുകൂടി അവർക്ക് ഞങ്ങളെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് ടൈക്കോന് കൊടുക്കാൻ കാരണം. അത് നമുക്ക് അധികം ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല. You understood? Yeah. So this is what actually അധികം ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമോ, ഫൈസലിന് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുക, കമ്പനി വിൽക്കുക. So this is my image, but nobody knows the truth. And we don't want to explain the truth, because of certain reasons. So that is the reason of ETC sold it to Americans, and Americans were desperately looking for this technology. And that is where the company, the value koodi finally $1 billion value in വേറെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തത്. ഈ ETCക്ക് താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ടൈക്കോന് വേറൊരു കൾച്ചർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ താങ്കളുടെ ജീവനക്കാരടക്കമാണല്ലോ കൈമാറിയത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മുൻകരുതൽ എടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? നമ്മുടെ ജീവനക്കാരായിരുന്നല്ലോ, ടീമിനെയാണല്ലോ കൈമാറിയത്. എന്തെങ്കിലും വേർഡ് അവരോട്? 100%. That was one of my condition. അപ്പോൾ ടൈക്കോ പെൻഡറിന് കൊടുത്തപ്പം ഐ സെഡ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ. സോ 2012 പെൻഡർ എടുത്തപ്പം അവിടുത്തെ ചെയർമാൻ റാൻഡൽ ഹോഗൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പം എൻ്റെ സെക്രട്ടറി മെലീറ്റ വാസ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് റാൻഡി ഹോഗൻ. ആ സമയത്ത് റാൻഡി ഹോഗൻ വാസ് എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡൻറ്റ്. അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി, ഷി വാസ് സ്റ്റിൽ ദ സെക്രട്ടറി ടു ദ CEO. അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയർമാൻ ഇസ് കമ്മിങ്. പുള്ളി വന്നു, ഭയങ്കര ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററും കോൺസെപ്റ്റും ടെക്നോളജിയും. സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു മീറ്റ് യു. സോ ക്യാൻ ഐ ബ്രിങ് ഹിം ഹോം? സോ അന്ന് എൻ്റെ കമ്പനിയല്ല, അത് കമ്പനി പോയി. സോ ഹി കെയിം ഹോം. ഹി സെഡ്, വി വർ സർപ്രൈസ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് 45 ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോട്ട് വൺ ഫാക്ടറി ലൈക്ക് ദിസ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ഈവൻ വാൾ ഇസ് ഗോട്ട് എനർജി. ഡെഡ് വാൾ ഇസ് ഗോട്ട് എനർജി there. And your people are amazing. ആരും ഇതൊന്നും ഇതുവരെ നിങ്ങളെ ഓണർ ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. Why nobody honored you? Why Tyco did not honor you? Why Dubai Holdings did not honor you? I said, honor it's all inside. I'm happy. I'm not expecting anybody to honor me. No. What do you have in mind? He said, no. We want to change the name of ETC Community Center to Shabhana and Faizal Community Center. Yeah. So 12 in it. They invited me and my wife, and they changed the board. Even today,
it is owned by Emerson. Still the company is known as Faizal and Shabhana and Faizal Community Center. Yeah. So I think that is the biggest honor I got in my life because the culture continued. പല ആളും കൈമാറിയെങ്കിലും because that is what is important to build this kind of community centers. So എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ Meitra Hospital, you will see a community center is there. Because that sets the culture. Because life, we all will move on. Because nobody is permanent here. Only institutions are permanent. The people are not permanent. Correct? So the culture, building culture is the most important thing for every entrepreneur. That's the main, I would say, happiness. ആ കൾച്ചറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ETC ആണെങ്കിലും KEF ആണെങ്കിലും ആ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടല്ലോ. ആ കൾച്ചർ എന്ത് സംസ്കാരമാണ് അവിടെ വേണമെന്ന് താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നത്? എന്ത് തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരം? കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരം? ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം is rooted to values. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ that സംസ്കാരം is losing. And that is why Tulah I built, to bring back that samskaram, namala culture. Namala culture is all about giving. Our culture is all about respect. Our culture is all about integrity, satyam. So idella namala Eastern cultures, Eastern civilizations, correct? And we are only adopting the Western civilization now. Because for them, it's money. The benchmark is money. So for me, that was very valuable. And this comes from your upbringing. From your parents, from your teachers, from your schools, you go to, I always, tell this, most of the good education was Christian missionaries. So I studied in St. Joseph Boys High School, I studied in Malabar Christian College, and those fathers, instilled that such strong values apart from our parents, correct? So we all lived with it. Ella first school moral science was compulsory. ഒരു പേപ്പർ മോറൽ സയൻസ് ഇരിക്കും. ഇപ്പം മോറൽ സയൻസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. So I think we need to bring back all these cultures, correct? And this is what life is all about. Life is all about this transfer of energies. When you're sitting there, I'm sitting here, I need to transfer positive energy to you, and you can transfer the positive energy. If I transfer negative energy, you will transfer the negative energy. The whole area become negative. ETCയിൽ നിന്നുള്ള എക്സിറ്റിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ KEF ഹോൾഡിങ്ങും ഷബാന ആൻഡ് ഫൈസൽ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്? എന്തായിരുന്നു KEF ഹോൾഡിങ്ങിലൂടെയും ഷബാന ആൻഡ് ഫൈസലിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്? I used to go to Auroville in 1983 when I was in Manipal. Sri Aurobindo is a philosopher. ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 100%. In my life, that made a very big impact. I used to regularly visit Auroville while I was studying in Manipal. So I think these philosophies stayed with me, and that's what I'm generally a happy person. I don't frown too much. I don't expect outcome with money. I said, I'm happy every moment. How can I make others happy? Correct? And this is a philosophy of KEF. How can I contribute to anybody? First I have to make myself happy. Correct. So I think when you start looking inside, that is what is Vedanta. My wife is a third-year Vedanta student. So she learns about all religion, Bhagavad Gita. I also, for me, we are a spiritual family. We believe spirituality is the underlying basis for every human being. Religion is come later on. It's more of now become politics. Correct? Spirituality is no religion, correct? It is free religion. It is the spiritual belief. And I think that is important for people to be happy, in my opinion, because we need to avoid complications. It's like mountain, it's like flowing river. Yeah. It flows with easy. Free. It's free. Our mind should be like that. Free thinking is important. അപ്പോൾ ഈ ഫിലോസഫിയിലാണ് KEF ആണെങ്കിലും ഷബാന ആൻഡ് ഫൈസൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടാണല്ലോ. ഷബാന ആൻഡ് ഫൈസൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു
സാമൂഹ്യ It's a pure philanthropy thing. Yeah, business is also we run like that. Yeah, namala business is not just profit driven. You know, profit is an outcome of all the actions. You know, and the action is how we can help each other. You know, how we can come up with a concept of solve a problem. Came to the foundry. How will I solve the pollution problem in the foundry? Develop the vacuum technology. Then I became a philanthropist. I said, hey, what is the biggest problem India is facing? Inequality in education. Correct? So I met Pradeep Kumar MLA, understood the government school challenges, went to IIM Calicut, spoke to Professor Debashish and said, hey, can we take a gap analysis, study a gap analysis? Why not schools are like this, government schools, in a bad conditions? Then we realized that 1600 kuttiyekku aage 8 toilet ullu. So then we found out many problems. Then we said, hey, how can we solve it? It's not difficult to solve it. In 90 days, we found a solution in Nadakkavu School. That inspired many people. So today, the entire Kerala's education platform has changed. So when he starts understanding the problem and he solve a problem and create a case study, people will follow that. ഈ ജേണി പക്ഷെ അത്ര ലളിതമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഏതാ ഈ ജേണി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി അത് സോൾവ് ചെയ്യണം, അതിനൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, അതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു MLA ഉണ്ട്, ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ഇവരെയൊക്കെ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ആ ജേണി ഇതെങ്ങനെ നടത്തി? ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഹൗ ഡു യു ഡെവലപ്പ് എനർജി ഇൻ യു വിച്ച് ഓവർപവേഴ്സ് വിത്ത് യുവർ എനർജി അതർ പീപ്പിൾ. കറക്റ്റ്? അതിനാണ് രാവിലെ ഈ 5 o'clock എണീക്കണം, go to the sun, do yoga. Because normally when you studied human beings, our brain capacity is only used less than 10%. Human beings. Imagine 90% is unused capacity. വെറുതെ കിടക്കുക. How do you enhance that? അതിനാണ് നേച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടത്. You see the whole universe, where does the energy come from? Sun. Correct? So this powerful energy source, we are not tapping it. Human beings are not tapping that energy. And the rising sun's energy is the most powerful energy. That means ratri നേരത്തെ കിടക്കണം, രാവിലെ എണീക്കണം. Our brain need 7 to 8 hours of rest. So this I've been doing for the last 25 to 30 years. Yeah. So I believe I can think faster. I'm more efficient than many people. So people finding it difficult to keep up with me. And that is where I think probably if you ask me, I feel I'm able to convince people, I'm able to push my energy and convince people, yes, we should do this. I've been lucky and I'm able to prove it in Kerala. Everybody was so negative about Kerala. But my experience, there were challenges. It took 2 years. 2 kolla strike undairunnu Meitra Hospital thodunnathile munpu. It was a huge problem for me, my brothers, my brother-in-law, my father. Everybody said, why you want to do this? And I said, I want to build the best hospital in Kerala, in the country or in the world. അങ്ങനെയായിരുന്നു Cleveland Clinical ആയിട്ട് tie-up ആയിട്ട്. Finally this happened. Today Meitra is one of the finest hospital in India. Ethically run, quaternary care, we do all transplants, heart, lung, liver, pancreas, kidney, everything, correct? So I think when you believe people, everything will work. But you should have the understanding of the people. You cannot just think that paisine konde ella odukam. No, that is impossible in Kerala. ഈ KEF ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഏതെല്ലാം ഏരിയകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? So what we have done is, ഞാൻ 2012 just to, I don't hide anything. So I made around $500 million. In Indian rupees, maybe 4,000 crores. All it was cash. And I started a family office in Dubai International Financial Capital, DIFC, because the rulers were happy. Everybody respect the company because of the value we created even for UAE. So I was the first few family offices in DIFC.
Yeah, we set the trend. And ഇതിൻ്റെ തുടക്കം നിക്ഷേപമായിരുന്നു. So we spent a lot of money to Indian banks as an FD first, to State Bank of Travancore. We were the largest FD holder in Kerala for 10 years. Yeah, to handle the branch. Then later on I moved into investment in China, US, we do public markets and the private investments. So that is going on, and that is a large operation. I have 35 people. So we manage around close to $1 billion in investments in the investment division. Adinda profits, after all our expenses, we look at a certain amount of money every year will go to the foundation. Then we'll pick and choose the large projects like Tulah or Meitra, solving human problems, And this is what the philosophy is, because we have the freedom to do that, because we are like our own ecosystem. So we don't depend on banks, So the freedom when you have your own money is, how do you, me and my wife believes it's not our money. We are only a custodian of this $500 million. Correct? And we have to be more responsible, because Devam namale kandittu namakku we are given to us. Correct? But doesn't owned by you. Nothing is owned by people. Correct? So this is what our strong belief is. So we are very careful how to manage this money. Correct? So now out of that $250 million ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, മൈത്രയും തൂലയും കൂടി. അതിൻ്റെ KEF Infra എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണഗിരിയിലൊരു പ്രോജക്റ്റും അത് മറന്നു. അത് was an interesting reason why we started. Nadakkavu School's success was in 90 days. It became a movement subsequently. 2013 സ്കൂൾ top 5 ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ in the country ആയി മാറി. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ്. I was so excited, so happy. And I said, why nobody did this before? India can change so fast if you do all government schools like this. But then the main thing was the technology behind this Nadakkavu school infrastructure. 90 ദിവസത്തിൽ ഈ prefab technology ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാനായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് there was no prefab, no precast. Nadakkavu school was the first project. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു? നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടാണോ? അല്ല, അവിടെ ഒരു നമ്മളെ തിരുപ്പൂരിൽ ഒരു ആള് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കുറെ മെഷീൻ വാങ്ങി ഒരു പ്രീകാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇയാളെ പോയി കണ്ടു. അയാൾ തമിഴേ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പകുതി മലയാളം പകുതി തമിഴ് അയാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. 6 മാസം എനിക്ക് ലീസിന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കമ്മീഷനാക്കി തരാം, സ്കൂൾ കെട്ടാനുണ്ട്, ദെൻ യു ക്യാൻ ബി എൻ ഓൺടർപ്രണർ. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളീനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. സെയിം വിത്ത് മൈ എനർജി. അവിടെ നിന്നായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നടക്കാവ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് തിങ്. പാലക്കാട് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വലിയ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. പേപ്പറിലെല്ലാം വന്നു, വലിയ വാൾസും വലിയ കോളംസും ബീംസ് എല്ലാം. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് സ്റ്റോറി ഇൻ കേരള. So everything for me in my life was a big story. തൊടുന്നത് ബിഗ് സ്റ്റോറിയാണ്. Correct. Then I said, നമുക്ക് ഇന്ത്യ മാറണമെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലം 1000 സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാ കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ 12 ലക്ഷം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ സ്ഥിതി അതേമാതിരി തന്നെ. സോ ഈ പ്രീഫാബ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആശയം കൊണ്ടുവന്നു. മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. കാറ് വാങ്ങുന്ന മാതിരി ഷോറൂം എന്ന് കാറ്റലോഗ് സ്കൂൾസും കാറ്റലോഗ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലാക്കി 8 ഫാക്ടറി ഇട്ടു. ഓൾ റോബോട്ടിക്കലി ഡ്രിവൺ. യു ക്യാൻ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ്. എനിക്കൊരു സ്കൂൾ വേണം, തെടുക്കാം. ആൻഡ് ഓൾ ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഫാക്ടറി. Then you press the button, everything produces on real time. Then come in ലഘു മാതിരി സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇതിടും. സോ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വീട് 11 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തു, ഫാമിലീസിനെ മാറ്റി. 11 hours. 11 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. APJ കലാം സ്കൂൾ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ 60 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം 500 സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ഇന്ത്യയിൽ 30 മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫുട്ട് 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതായിരുന്നു KEF Infra ടെക്നോളജി. Again, first time in the world, nobody has came up with a concept, and that is why I'm finally sold it to American. KEF Infra എന്നുള്ള എക്സിറ്റും
നേരത്തെ ETC എന്നുള്ള എക്സിറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതും It's a big sambhavam, but unfortunately, it was a cash and stock deal. So, അന്ന് കട്ടേര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി സോഫ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ കാശ് എടുത്ത് they had raised $1.2 billion to do a prefab housing in America with wood. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ നോഹൗ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഈ പ്രീഫാബിൻ്റെ ഹൈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് കാണാനായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സിലിക്കൺ വാലിയിൽ നിന്ന് 2018 അവർ ഫാക്ടറി കാണാൻ വന്നത്. When I took them to the factory, അന്ന് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു, സോഫിയ. So she just finished from US, worked in Silicon Valley. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പപ്പ you are doing exciting things every day. പേപ്പറിൽ പപ്പ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ദിരാ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 400 ക്യാൻറ്റീൻ ഇത്ര 60 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. I wanted to come and join with you. Can I come? So I said, Sophia Magale, you are a girl. I am in India, in Krishnagiri, Tamil Nadu. I don't know whether it will fit you. I said, no. She is a daredevil. She said, Papa, I wanted to be with you. I wanted to learn. അങ്ങനെയായിരുന്നു സോഫിയാനെ ഫസ്റ്റ് ആസ് എ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ഇൻഫോസിസിലെ പ്രൊജക്റ്റിലിട്ടത്. Then she came up, and then she executed Indira canteens. 400 canteen. It was an incredible project. Hundreds of millions of people benefited from that project. അപ്പോൾ ഈ നാരായണ മൂർത്തി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബിലീവർ. പുള്ളി ഫാക്ടറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് റെവല്യൂഷണറി, ദിസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇന്ത്യ. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിയുടെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും എനിക്ക് തന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ റേഡിയൻ കൂളിങ്ങും എല്ലാം പുള്ളിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസർ. സോ പുള്ളി സോഫിയനെ സൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ he was more excited. ചെന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഫാദറിനെ കാണണം. സോ കെയിം ടു ദ ഫാക്ടറി ആൻഡ് സുധാമൂർത്തിയായിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ആ പ്രൊജക്ട് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാത്റൂംസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, സ്ലാബ് ഉണ്ടാവുന്നു, അടുത്ത ഫ്ലോർ വരുന്നു. She was fascinated, and a lady is managing, my daughter, a very rich man's daughter, eldest daughter is on the site every day. So he felt it very, interesting. It's a case study. He said, then we used to go to his house. And he came and told me, Faizal, I'm going to mentor Sophia. Anything she wants, she can call me. So we became very close to Mr. Murthy. And subsequently with many other projects, we executed, in India. But the Kodukan Karanam, in technology, I was struggling with the real estate developers. Yeah, because I cannot depend only on Infosys, Wipro, IT companies. But nobody else was encouraging me. Then I realized that India is not ready, for this technology. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഈ ടെക്നോളജി അമേരിക്കയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് they were looking for it. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ സിലിക്കൺ വാലി പോയിട്ട് അന്നത്തെ വാല്യുവേഷൻ വാസ് $3.2 billion merger valuation. 11% was valued for KEF Infra, close to $400 million. അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഹാഫ് ക്യാഷും ഹാഫ് സ്റ്റോക്കും ആയിട്ട് കട്ടയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം. And I was in the global board, and the idea was to be in the board, give the know-how to build these factories in America and Saudi Arabia. But eventually they went bankrupt, Katera, because of SoftBank issues with WeWorks and all that. But I sold everything in 2018 and then came out of it. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പലർക്കും ഒരു ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രണർ ആകണം, വലിയ കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, ബിഗ്. പക്ഷേ അവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഒരു ഗ്ലോബൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംരംഭകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ തിങ്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്വയം ജീവിതത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ടു വാക്ക് ദ ലൈഫ്. അതേപോലെ ഈ സ്പിരിച്വൽ, മെൻ്റൽ, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, ഈച്ച് ഓൺട്രപ്രണർ, once you prepare those 3 aspects in you, then you can automatically think big. Because if you look back my life, it's all about the belief system, my exposure to the world, and also my mental clarity. Because when you wake up in the morning, when you do yoga, whatever stress you have in the previous day, you get rid of it. You're starting from the ground zero with full capacity. And that is what you can think bigger. Correct? So everything is our thoughts.
Nobody is born big, correct? How you think, and then how do you manifest your thought into action, correct? That needs hard work. So hard work is the common denominator. Don't expect anything easy because you will not enjoy that. It's your effort you put in is what makes you that satisfaction, correct? So anyone to be a global entrepreneur, understand the global problems, global challenges, and see how I can solve that problem. Then it'll happen. And this is why it's an expensive place. Its average is $2,000 a night, but including everything, including your genome, microbiome testing, your MRI, your CT, your DEXA scan, your mammography. So everything to do with spiritual, mental and physical health is in Tulah. Correct? There's nothing like this in the world. So this will be a multi-billion-dollar business eventually, but we are not really looking at that and started this. So I met most of the celebrity stars, Shah Rukh and Salman and wives, and all of them are coming, wanted to come here, Jackie Shroff and Bobby Deol. And we are also developing our own herbal medicine for diabetes. It is going into the animal trials now. Very good results so far. So hopefully within 12 months, we will have the first herbal medicine with 97 efficacy for diabetes.